Welcome to Spanish with Phrases. In today's class, you are going to learn how to create sentences in Spanish. You ready? Let's get started. I must have is debo haber. Debo haber. Debo haber. How do you say I must have? Debo haber. Made a mistake. Cometido un error. Cometido un error. Cometido un error. How do you say? Made a mistake. Cometido un error. So, how would you say I must have made a mistake? Yeah. Debo haber cometido un error. Debo haber cometido un error. Stop saying. Para de decir. Para de decir. Para de decir. How'd you say? Stop saying. Para de decir. That. Eso. 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 How'd you say that? Eso. So, how would you say stop saying that? Para de decir eso. Para de decir eso. I work es yo trabajo. Yo trabajo. Yo trabajo. How do you say I work? Yo trabajo. Here, aquí. 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 How do you say here? Aquí. So, how would you say I work here? Yo trabajo aquí. Yo trabajo aquí. I need es yo necesito. Yo necesito. Yo necesito. How do you say I need? Yo necesito. To talk to you es hablar contigo. Hablar contigo. Hablar contigo. How do you say to talk to you? Hablar contigo. So, how would you say I need to talk to you? Okay. Yo necesito hablar contigo. Yo necesito hablar contigo. This dog. Este perro. Este perro. Este perro. How do you say this dog? Este perro. Es big. Es grande. Es grande. Es grande. How do you say es big? Es grande. So, how would you say the sentence, this dog is big? And you can say, este perro es grande. Este perro es grande.
I want. Quiero. 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 How do you say I want? Quiero. You can also say yo quiero. They are the same. Quiero or yo quiero. To be a nurse, ser enfermero. Ser enfermero. Ser enfermero. How do you say to be a nurse? Ser enfermero. In Spanish, if you want to say a female nurse, you're gonna say enfermera. Alright? So, for male, enfermero. For female, enfermera. And how would you say, I want to be a nurse? Quiero ser enfermero, o for female, quiero ser enfermera. It's almost son casi. Son casi. Son casi. How do you say it's almost? Son casi. 6 o'clock. Las seis. Las seis. Las seis. How do you say 6 o'clock? Las seis. So, how would you say it's almost 6 o'clock? Son casi las seis. Son casi las seis. I'd like to pay. Me gustaría pagar. Me gustaría pagar. Me gustaría pagar. How do you say I'd like to pay? Me gustaría pagar. The check. La cuenta. La cuenta. La cuenta. How do you say the check? La cuenta. So, how would you say I'd like to pay the check? Okay, good. Me gustaría pagar la cuenta. Me gustaría pagar la cuenta. You should not is no deberías. No deberías. No deberías. How do you say you should not? No deberías. Trust him. Confiar en él. Confiar en él. Confiar en él. How do you say trust him? Confiar en él. So, how would you say you should not trust him? And you can say, no deberías confiar en él. No deberías confiar en él. We are. Nosotros estamos. Nosotros estamos. Nosotros estamos. How do you say we are? Nosotros estamos. Ready, listos. 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 How do you say ready? Listos.
Entonces, ¿cómo se dice we are ready? How to say we are ready? Nosotros estamos listos. Nosotros estamos listos. And if you want to say I'm ready, you can say estoy listo o yo estoy listo. How many pens es ¿cuántos bolígrafos? ¿Cuántos bolígrafos? ¿Cuántos bolígrafos? How do you say how many pens? ¿Cuántos bolígrafos? Do you have es ¿tienes? 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 How do you say do you have? ¿Tienes? So, how do you say how many pens do you have? Very good. ¿Cuántos bolígrafos tienes? I must prepare. Debo preparar. Debo preparar. Debo preparar. How do you say I must prepare? Debo preparar. Their breakfast es sus desayunos. Sus desayunos. Sus desayunos. ¿Cómo se dice? Their breakfast. Sus desayunos. So, how would you say I must prepare their breakfast? Debo preparar sus desayunos. You will never be es nunca estarás. Nunca estarás. Nunca estarás. How do you say you will never be? Nunca estarás. Alone es solo. 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 How do you say alone? Solo. So, how would you say you will never be alone? And you can say nunca estarás solo. Nunca estarás solo. I want. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. How do you say I want? Yo quiero. Some water is un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. How do you say some water? Un poco de agua. So, how do you say I want some water? Yo quiero un poco de agua. I live in Kyoto. Vivo en Kyoto. Or yo vivo en Kyoto. Vivo en Kyoto.
Vivo en Kyoto. How do you say? I live in Kyoto. Vivo en Kyoto. Now, ahora. 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 How'd you say now? Ahora. So, how would you say, I live in Kyoto now? And you can say, ahora vivo en Kyoto. O vivo en Kyoto ahora. His parents, sus padres, sus padres, sus padres. How do you say his parents? Sus padres are dead. Están muertos. Están muertos. Están muertos. How do you say are dead? Están muertos. So, how would you say his parents are dead? You can say sus padres están muertos. I bought. Yo compré. Yo compré. Yo compré. How do you say I bought? Yo compré. A round trip ticket is un pasaje de ida y vuelta. Un pasaje de ida y vuelta. Un pasaje de ida y vuelta. How do you say a round trip ticket? Un pasaje de ida y vuelta. So, how would you say I bought a round trip ticket? Okay, you can say yo compré un pasaje de ida y vuelta. I don't like is no me gusta. No me gusta. No me gusta. How do you say I don't like? No me gusta. Being alone, estar solo. Estar solo. Estar solo. How do you say being alone? Estar solo. So, how would you say I don't like being alone? Okay, that's good. No me gusta estar solo. No me gusta estar solo. If you're female, you can say no me gusta estar sola. Alright? We traveled. Viajamos. 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 The V sounds a little bit like B. Viajamos. How to say we traveled? Viajamos. Or for we use nosotros. Nosotros viajamos. But you can also say just viajamos. On foot, a pie.
A pie. A pie. How do you say on foot? A pie. So, how would you say we traveled on foot? Viajamos a pie. It's, is, is. How do you say it's? Is. My turn. Mi turno. Mi turno. Mi turno. How do you say my turn? Mi turno. So, how would you say it's my turn? Es mi turno. Es mi turno. I have lost es yo he perdido. Yo he perdido. Yo he perdido. How do you say I have lost? Yo he perdido. My watch es mi reloj. Mi reloj. Mi reloj. How do you say my watch? Mi reloj. So, how would you say I have lost my watch? And you can say yo he perdido mi reloj. Yo he perdido mi reloj. Can I es puedo. 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 How do you say can I? Puedo. To help es ayudar. 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 How do you say to help? Ayudar. So, how would you say can I help? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? What is qué? ¿Qué? ¿Qué? How do you say what? ¿Qué? Do you mean quiere decir? Quiere decir? Quiere decir? How do you say do you mean? Quiere decir? So, how would you say what do you mean? And you can say ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? You're, tú eres. Tú eres. Tú eres. How do you say you're? Tú eres. A genius. Un genio. Un genio. Un genio. How do you say a genius? Un genio. So, how would you say you're a genius?
eres un genio o tú eres un genio. House, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? How do you say house? ¿Cómo va? Business, el negocio. El negocio. El negocio. How do you say business? El negocio. The article el can be translated as the business, el negocio. How would you say how's business? ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el negocio? They are, ellos son. Ellos son. Ellos son. How do you say they are? Ellos son. Pretty, lindos. 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 How do you say pretty? Lindos. So, how would you say they are pretty? Ellos son lindos. Ellos son lindos. If there is a group of women, you can say lindas. Take care of yourself is cuídese. 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 How do you say take care of yourself? Cuídese. Please, por favor. Por favor. Por favor. How do you say please? Por favor. So, how would you say take care of yourself, please? Cuídese, por favor. Cuídese, por favor. Get me a chair. Tráeme una silla. Tráeme una silla. Tráeme una silla. How do you say get me a chair? Tráeme una silla. Please, you already know it's por favor. So, how do you say please? Very good. Por favor. So, how would you say get me a chair, please? And you can say tráeme una silla, por favor. Tráeme una silla, por favor. Are they? ¿Son ellos? ¿Son ellos? ¿Son ellos? How do you say? Are they? ¿Son ellos? Japanese es japoneses. Japoneses. Japoneses.
How do you say Japanese? Japoneses. So, how would you ask? Are they Japanese? ¿Son ellos japoneses? ¿Son ellos japoneses? I'd like es me gustaría. Me gustaría. Me gustaría. How do you say I'd like? Me gustaría. To have a coffee is tomar café. Tomar café. Tomar café. How do you say to have a coffee? Tomar café. So, how would you say I'd like to have a coffee? And you can say me gustaría tomar café. Me gustaría tomar café. It's, es, es, es. How do you say it's? Es. Secret, secreto. 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 How do you say secret? Secreto. So, how would you say it's a secret? You can say es secreto. Es secreto. Where's? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? How do you say where's? ¿Dónde está? The restroom. El baño. El baño. El baño. How do you say the restroom? El baño. So, how would you say, where's the restroom? And you can say, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? The food is la comida. La comida. La comida. How do you say the food? La comida. It's getting cold. Se está enfriando. Se está enfriando. Se está enfriando. How do you say it's getting cold? Se está enfriando. So, how would you say the food is getting cold? La comida se está enfriando. La comida se está enfriando. We moved is nos mudamos. Nos mudamos. Nos mudamos. How do you say we moved? Nos mudamos. Into a new house. A una nueva casa. A una nueva casa. A una nueva casa. How do you say into a new house?
a una nueva casa. So, how would you say we moved into a new house? Nos mudamos a una nueva casa. Nos mudamos a una nueva casa. I'll be absent. Estaré ausente. Estaré ausente. Estaré ausente. How do you say I'll be absent? Estaré ausente. Tomorrow es mañana. 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 How do you say tomorrow? Good. Mañana. So, how would you say I'll be absent tomorrow? And you can say estaré ausente mañana. Estaré ausente mañana. Where should we? ¿Dónde debemos? ¿Dónde debemos? Repeat after me. ¿Dónde debemos? How do you say where should we? ¿Dónde debemos? Go, ir, ir, ir. How do you say to go? Ir. So, how would you say where should we go? And you can say ¿dónde debemos ir? ¿Dónde debemos ir? He writes. Él escribe. Él escribe. Él escribe. How do you say he writes? Él escribe. Books. Libros. 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 How do you say books? Libros. So, how would you say he writes books? Él escribe libros. Él escribe libros. Thank you. Gracias. 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 How do you say thank you? Gracias. For today, por hoy. Por hoy. Por hoy. How do you say for today? Por hoy. So, how could you say thank you for today? Gracias por hoy. Gracias por hoy. Let's open. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a abrir. How do you say let's open? Vamos a abrir. The window. La ventana. La ventana. La ventana. How do you say the window? La ventana. So, how would you say let's open the window? And you can say vamos a abrir la ventana.
Vamos a abrir la ventana. What time? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? How do you say? What time? ¿Qué hora? Is it? Is? 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 How do you say? Is it? Is? So, how would you say? What time is it? You can say, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? This is a little gift. You can say, este es un pequeño regalo. Este es un pequeño regalo. Este es un pequeño regalo. How do you say, this is a little gift? Este es un pequeño regalo. For you es para ti. Para ti. Para ti. How do you say for you? Para ti. So, how would you say this is a little gift for you? Alright. Este es un pequeño regalo para ti. Este es un pequeño regalo para ti. It's the third. Es tres. Es tres. Es tres. How do you say it's the third? Es tres. Of October is de octubre. De octubre. De octubre. How do you say of October? De octubre. So, how do you say it's the 3rd of October? Es 3 de octubre. Es 3 de octubre. Now es ahora. 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 How do you say now? Ahora. I've got to go es tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. How do you say I've got to go? Tengo que irme. So, how do you say I've got to go now? Tengo que irme ahora. Tengo que irme ahora. Thank you. Gracias. 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 How do you say thank you? Gracias. In advance. De antemano. De antemano. De antemano. How do you say in advance? De antemano. So, how would you say thank you in advance? Gracias de antemano. Gracias de antemano.
I am, yo tengo. In fact, I am is yo soy, but I'm using yo tengo to talk about the age. Okay? Yo tengo. Yo tengo. How do you say I am? Yo tengo. 16 years old. 16 años. 16 años. 16 años. How do you say 16 years old? 16 años. So, how would you say I am 16 years old? Tengo 16 años o yo tengo 16 años. To talk about your age, you don't say yo soy. In Spanish, you have your age. So you have to say the same as I have in English. I have is yo tengo. And in Spanish, if you want to talk about your age, how old you are, you have to say tengo. Okay? It's the same as I have. I have 16 years old. Tengo 16 años. Estoy. How do you say estoy? Tired now. Cansado ahora. Cansado ahora. Cansado ahora. How do you say tired now? Cansado ahora. So, how would you say I'm tired now? Estoy cansado ahora. Estoy cansado ahora. I am, yo soy. Yo soy. Yo soy. How do you say I am? Yo soy. Happy, feliz. 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 How do you say happy? Feliz. So, how would you say I am happy? Yo soy feliz. Yo soy feliz. The pain, el dolor. El dolor. El dolor. How do you say the pain? El dolor. Was terrible. Era terrible. Era terrible. Era terrible. How do you say was terrible? Era terrible. So, how would you say the pain was terrible? El dolor era terrible. El dolor era terrible. Is here es el un. Es el un. Es el un. How do you say
Is he a? ¿Es él un? Teacher, maestro. 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 How do you say teacher? Maestro. So, how'd you say, is he a teacher? ¿Es él un maestro? ¿Es él un maestro? May I? ¿Puedo? 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 How do you say, may I? ¿Puedo? Help you is ayudarle. 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 How do you say help you? Ayudarle. So, how do you say, may I help you? And you can say, ¿puedo ayudarle? ¿Puedo ayudarle? Alright, now it's quiz time. I'm going to show you the sentences in English and you have to try to translate them all into Spanish. Are you ready? Let's go. How would you say, this is a little gift for you? Este es un pequeño regalo para ti. It's the 3rd of October. Es 3 de octubre. Es 3 de octubre. I've got to go now. Tengo que irme ahora. Or, yo tengo que irme ahora. Thank you in advance. Gracias de antemano. Muchas gracias means thank you very much. Okay? So, thank you in advance. Gracias de antemano. Or thank you very much. Muchas gracias. I am 16 years old. Remember, in Spanish, you say I have the age. Tengo 16 años. Yo tengo 16 años. I'm tired now. Estoy cansado ahora. Estoy cansado ahora. I'm happy. Yo soy feliz. Yo soy feliz. The pain was terrible. El dolor era terrible. El dolor era terrible. Is he a teacher?
¿Es él un maestro? ¿Es él un maestro? May I help you? ¿Puedo ayudarle? ¿Puedo ayudarle? How would you say, I must have made a mistake? Debo haber cometido un error. Debo haber cometido un error. Stop saying that. Para de decir eso. Para de decir eso. I work here. Yo trabajo aquí. Yo trabajo aquí. I need to talk to you. And you can say, yo necesito hablar contigo. Yo necesito hablar contigo. This dog is big. Este perro es grande. Este perro es grande. I want to be a nurse. Quiero ser enfermero. Quiero ser enfermero. It's almost 6 o'clock. Son casi las 6. Son casi las 6. I'd like to pay the check. Me gustaría pagar la cuenta. Me gustaría pagar la cuenta. You should not trust him. No deberías confiar en él. No deberías confiar en él. We are ready. Nosotros estamos listos. Nosotros estamos listos. How do you say, how many pens do you have? ¿Cuántos bolígrafos tienes? ¿Cuántos bolígrafos tienes? I must prepare their breakfast. Debo preparar sus desayunos. Debo preparar sus desayunos. You will never be alone. Nunca estarás solo. Nunca estarás solo. How would you say, I want some water?
Yo quiero un poco de agua. Yo quiero un poco de agua. I live in Kyoto now. Ahora vivo en Kioto. Ahora vivo en Kioto. His parents are dead. Sus padres están muertos. Sus padres están muertos. I bought a round trip ticket. Yo compré un pasaje de ida y vuelta. Yo compré un pasaje de ida y vuelta. I don't like being alone. No me gusta estar solo. No me gusta estar solo. We traveled on foot. Viajamos a pie. Viajamos a pie. It's my turn. Es mi turno. Es mi turno. How do you say in Spanish, I have lost my watch? Yo he perdido mi reloj. Yo he perdido mi reloj. Can I help? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? What do you mean? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? You're a genius. Eres un genio. O tú eres un genio. How's business? ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el negocio? They are pretty. Ellos son lindos. Ellos son lindos. Take care of yourself, please. Cuídese, por favor. Cuídese, por favor. Get me a chair, please. Tráeme una silla, por favor. Tráeme una silla, por favor. Are they Japanese?
¿Son ellos japoneses? ¿Son ellos japoneses? I'd like to have a coffee. Me gustaría tomar café. Me gustaría tomar café. How do you say it's a secret? Es secreto. Es secreto. Where's the restroom? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? The food is getting cold. La comida se está enfriando. La comida se está enfriando. We moved into a new house. Nos mudamos a una nueva casa. Nos mudamos a una nueva casa. I'll be absent tomorrow. Estaré ausente mañana. Estaré ausente mañana. Where should we go? ¿Dónde debemos ir? ¿Dónde debemos ir? He writes books. Él escribe libros. Él escribe libros. Thank you for today. Gracias por hoy. Gracias por hoy. Let's open the window. Vamos a abrir la ventana. Vamos a abrir la ventana. What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? And that's all for today. I hope you like it, so write a comment and subscribe to this channel. See you next.